highway, naging live. Look, the old ambulance. Oh, kita ni mo here? Murag Porlon. That ambulance? Yeah, when I came to Canada, that was the ambulance. No, back home, that's like a funeral. Casket. That was funeral too. Yeah, for funeral. But that was an ambulance. He fixed it up. Look, see the Yeah. Toronto EMS. There's a That was in the 70s. It was a station wagon. Use it as an ambulance? No, No? that's That's his design. a historical vehicle. Yeah. It's a collection hill, it's a toy. Yeah. It's a toy. That's why there's still a Red Cross. Yeah, it's got the red cross and it says Toronto EMS on the side. You'll see it when you get close. Isn't that a strange looking vehicle, Ian? So back home, Ian, Wilson is this way. Yes. So guys, dari mi sa Find a way. my batters. Along roads. So, kung ano yung lugar nila Auntie Sita na kung ni Mama. First cousin ni Mama. Here, okay. Where? Na-icon din, icon. Keep going. This area is Bathurst. Dari dapit nila Auntie Sita daw. Daghang mga Filipino dari. Dari na mo yung mga Filipino. Up to you. Kinsale properties. It's too far to walk from their house. Yes, I think so. How about this lot over here? We are going to Bathurst. So, lakaw mi. There is a Bathurst ni Ate Lodi. Daghang mga Filipino na muyo dari. And I think kurang dari pun sila Auntie Sita. Bas mo to yung kurang ni Ate. Pero unya mato mila Auntie Sita unya. So guys. Wilson panidiri Wilson. Adong sa among lakwan. Bathurst na. Sa mga na guys, cannabis. So, legal na dari guys, oh. Cannabis. Animal. Legal na, ano, oh. Bud Bar Express. Cannabis. Para sa mga adik kong marijuana. Libre na, free. Kuha na dari, legal na sa dari sa Canada. Sabi na, ang nagpaligal daw na is si Trudeau, Prime Minister Justin Trudeau. Illegal na lang kay para makapangwarta ang gobyerno. So, kung ito pagka-legal, daghan na kayo. Libre. Daghan mga baligya guys. Eh. Right. Okay na. Tulit ang nai-event mangguderi sa Bathurst kay Taste of Manila. So, tapos naman Taste of Seoul, Korea, and Taste of Vietnam. Karon Taste of Manila na po. So no wonder daghang mga naninda karon ng mga Pilipino na pagkaon. Sana oh. Tama atong atbang guys oh, Pampangenya. See, Filipino kayo, no? Tawon, no? When Lola's palm itch, you know what to do. So, Lola's, Filipino. So, Filipino kayo. Popular na Jackson House o kanang Wilson's. Wilson's? Oh, mga Pilipina na diri, mga Filipino stores. Kadaghanan diri. Ang music ba? Music ba si Kuan? Ilyas. Ana. Lex Praa imong kanta abot sa Canada. Popular na siya. Kanta na ba? Kung kaubas ni Mindanao.
Imong kanta, Lex. Naabot na diri sa Canada. Music ni Lex Praag, kanta ni Elias. Saan natin? Karaoke. Filipino and karaoke. Ayo. Yeah. Isang pagita, popular food ni siya nga restaurant, tagang mga Filipino mga niya. Mga Filipino, yun dito, no? Daghan, no? Ang Filipino din eh. Little Manila, maning bata. Mao di ay, no? Bantog ra. Rawa ang ilang mga tarpaulin, ganit, eh, oh. Pinoy kayo, oh. Remitly. Basura lang. National Bank. Harirang hotdog. Harina Bake Shop. Pinoy yun guys, Harina. Yan, diri na itong bar po diri nga popular po kuan. Ambot na pa ba diri? Kusina ang tawag. Kusina? Kusina. Oh, Harina daw, Harina Bake Shop. Bake Shop. Harina Bake Shop. Pinoy yun. Nothing close too. $15. Yeah. Mangga. Mangga. Oh, mga Pinoy yun rin. Pinoy. Parang may Philippines. Gupitang Pinoy. So with my friends, English friends, Yeah. I've been to this place for karaoke, Republica. Republica, yeah. That's where we go with them, eh? Sa Pinoy karaoke, Yeah. Karaoke bar. Yeah. Oh. Nice shirts. Look at this place. Oh. It looks like in Bangkerohan. Philippines. It's close. Oh, barbecue. Oh, limonada. Lemonade. Yeah. Parang sa Rojas. Well, there they got everything. Fish balls. Yeah, siomay, takoyaki. Jolly Tops or something. Sayaw po tayo. Yeah. Oh, Lancers. Yes, Lancers yan. It's got the red hot dog. Yeah, red hot dogs. It must be Virginia. Yeah, red hot dog. It must be Virginia hot dog. But it's yours. Look how small they are. Oh, Paco. Ate. Here's ate. Balut. Scrubs. Uniform. Sensya na, no more scrubs. Di naman magamit. Cannabis, oh. Superstore.
Where? Are you taking me to 5? Gana, Ah. kami daw to. Oo. Oh. Barrio Kapampangan. So, ito sa cosmetics. Information. Oh. Kasi ingo na wako kapil kadayawan. Production film last May, nagsayang batas. Ngayon po ang meron na po kami panibago na hanggapan sa inyo sa Barangko in October. It's a horror film. It's a special film. So if you want to show what it's like, join Rock Me Productions. Don't forget to follow Rock Me Productions in social media platforms or text 647-278-4378 or email marketingevents@gmail.com. So for our final performance, ladies and gentlemen, please welcome the three beautiful ladies behind me, the Polly, Gigi, and Ariel! Taho, mangga, bulaklak. Yan, mga pagkaon na ito, sudan. Sa Malinyo. Dire? Sa iba na wala ko nito, kagayawan. Kasi kagayawan ko dyan. Nakaw namin ito guys. Gasip ba? Ito namin. Eh, sa inyo na wala na kagayawan. Kagayawan nito. It's like we are also in Cagayawan, in Davao. The festivities is like in Davao. Yeah. Halo kayo dyan. Halo for $10. Halo. Yeah. We are in Cagayawan now. Cagayawan in Canada. Wala sila yung table test? Wala daw. Dapat dito data. Nakapagsagot, gulaman na! Kita may table na pwede makaunan. Wala din! Okay, so meron tayong pag-games later on, ha? Magpapahalo-halo tayo later on. Okay, so before anything else, syempre, pasalamatan muna natin yung ating mga major Walang makainan. sponsors. Of course, Scotiabank! Sino dito nakapunta sa store ng Scotiabank? No freeze. Wala pa! Dari may mga old guys. Guitar, Cowboy. Wiz on bass, Grabe. Kay tao on guys. drums. May tao dito. So, all together, That was one of the various things. sources of inspiration makes their best original exciting. So, please give a round of applause to Kelsey! Yan ka guys. Wow.
Cowboy. Bruce, ikaw na lang ta, Bruce. Summerhill. Sorry, malungkot kasi yung pinanta namin. Happy Kadayawan! Happy Kadayawan! August 16 here. Full Butters Day. Murag Full Butters Street. Murag sa Davao. Rojas Avenue. Puno og mga street vendors. Skyflakes. A whole booth. Flakes. I remember in the beginning, we used to get them in the tin can. Yeah. Plastic can. Yeah. Yeah. Ibong marap, ibong kapit, ngunit ng ang galit, buhok sa telepon, rolin ang ayaw, awat, testosterone, pinangako sa sarili, pagtitigsan, muli kami at wala nang awatan, mo siya at titigilan, mo siya at titigilan, sigaw, mo siya at titigilan, mo siya at titigilan, mo siya at titigilan, titigilan, sigaw, di ko siya titigilan, sigaw, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, when she comes, di ko siya titigilan, when she comes, di ko siya titigilan, when she comes, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan. Kadayawan. Kadayawan. Actually, back home is Kadayawan also. Last day sa Indak-Indak and Pamulak sa Kadayawan. Dire. Kadayawan pud mi dire. Sa Canada. May mga kuwano. Kanto. Dai.
Oh. Taste of Manila. Welcome to Visayas. Yete. The taste of water? Why? I have water. Tay dagan. Maninong kain na refill. Awa nang di kay cup. Wala ko'y cup. Ana, refill na. Rio, minum ka? Kamuton di ay, di pwede. Awal. Tay, daghan na yung mga kaya ilan itan dali ba? Dali na yung mga kana jud. Exclusive offers, escort artisanal candies. Wow. Nice car. Walis ting-ting. Walis ting-ting. Tapos ito, bayong. This one is, we called it sungka. It's a game? Yeah, it's a game. How about this? Arnis. It's a Filipino martial arts. Oh, the fighting sticks? Yeah, fighting sticks. I thought they were stronger than this. Yeah, there is one who is stronger than this called kamagong. Yeah, this seems weak. Yeah, it's sweet. It's sweet. Itong mayong hill, Kalimut ko, kilat eh. $50. Ay, mahal kayo. They're even selling umbrellas. Ano si ate dari sunod? See, they have everything here. Yeah. Yeah. So this one is cold, but it's wide. Barbecue. Pork barbecue po, $5! 5. Kung isa, 3-4-10 gamay-gamay. Tay, basta gusto mo mag-join. Gusto mo na, free round ticket sa Philippines. Raffle. Medical practitioners. So they all have here, guys. Murag sa Rojas. It's like in Rojas. Lemon juice. Pinoy. Jadi kayak mana? Jadi menang lo. Menang tak? Sayang. Hot dogs, snap dogs, hot dogs, Mexican treats. Even mga lahi-lahi kino, sorry naman po dahil. Or curious lang po na sila. Sila na ako yung ba na ay mga Ano na, dito mo? 3 for 12. Parator kay Gis sa shop to 35, 40. Ito si Manang po rin, ang yawat. Muok-ok na sa to pag-abot. Dryer. Oo, dryer. Kuhan lang. Oo.
Taasan batang 90s. This was when the Spaniards occupied us. This is the name. Las Islas First printed live today over here at Taste of Manila. We're set up right across our shop here at 3899 Bathurst Street. All the shirts, hats, and coat bags only for $10. May. Ay, mingaw man si ate. Mingaw. wala. Mingaw man kang ate. Sayaw na lang siya. Huwag may dula. Ayan, sealed win. Flag Toronto. Mga artist. Squared. People that have the business in the Philippines. Next time I will sell payong. The basket. Native products. Ang Gladys ka mag-order ng mga gigas prisuhan. Yeah, I'm gonna sell it. Ay, pwede mo po na ako ibutang sa marketplace niya. Oh, tama. Hindi ko din. Oh. Free raffle for tonight. Para sa 43 inches sa TV. Ay. Ako na stage din. Nakapo dahil back to back dahil ni. O siguro ning ani ni Yubel dito. O siguro ni. Naman daw sila sa Niagara dahil. Children. Wala sa isla. Pero ang naninda Indian. Ayo. Tres pesos. Tres. Buko juice. Tag tres. $3.